Namaskar and a very good evening to all of you. Everybody present here, I'm sure nobody needs any introduction about the man behind the book, Sri Obhijit Dasgupta. But I get this a pleasure and privilege to speak a few words before we get on to this wonderful beginning, a fantastic evening for which we are all together. A media person since 1962, began with the print and then switched to the audio-visual platform. He was the first journalist who reported from inside what is now Bangladesh. He smuggled his book Exodus to West Pakistan so that the people there could feel the pain. Handled the first live telecast to more than 30 countries during the Asiad, was at the driver's seat of the Reliance World Cup Cricket, World Masters Cricket and MRF series. Producer of the first space bridge program between Kolkata and Orissa. Was head of media of the Prime Minister touring many countries. 2 national and 24 international awards for best documentaries, a name in news. His students and colleagues are all in prime position today. And while I say I'm feeling the goosebumps because I am so happy to be a part of this evening, and thank you so much, Dasgupta Poribar, for this opportunity you have given to me. I also happen to be Rupsha Dasgupta. I welcome our honorable chief guest, Sri Johor Sarkar. May I kindly request all of you all to put your hands together as we welcome us, sir, and would request you to kindly take your place. As we all know that we are here for the release of Obhijit Dasgupta's book, and it is not just a memorabilia but paints in black and white the inside and outside of the public service television in India. And the release will be done none other by Mr. Johor Sarkar, the CEO of the world's largest network. Shri Obhijit Dasgupta, please, we would request you to give a token of good wishes and would request you to help us felicitate Shri Johor Sarkar first. Please put your hands together as we felicitate Honorable Shri Johor Sarkar. May I now request our dignitaries, Shri Shomik Bandopadhyay, to kindly come, and would request Mr. Dasgupta to help us felicitate. Would welcome and request Shri Prodipto Shankar Sen to kindly come and join us. I think this is a pretty different kind of an evening where we only see a percentage of the audience sitting on the front, clapping, and the people behind, I am not too sure whether you're lost in the storybook of story, but would request you to kindly put your hands together. Shri Prodipto Shankar Sen. Thank you so very much. Shri Borun Chandra. Shri Bibhash Chakraborty. The list is not yet over because I'm also a little nervous with so too much of important people around me, and would request, of course, Rupam Islam, Purno Chandra Das Baul, amader Baul Samrat, please, Dr. Joyanto Sengupta, and sir, the time has come to reveal, launch, and experience the facts behind the glitz and glamour of the television world, a candid canvas, written by a legend in his industry, Mr. Obhijit Dasgupta. Amra formal release of the book এর দিকে যাব, would request all of you all to kindly help us launch the book officially. Ladies and gentlemen, this is a proud moment for all the friends, family, well-wishers, students, everyone who makes this moment possible. Hatari Jota, I think, should just go louder. Story experiences yet another wonderful historic moment, the launch of the book, A Candid Canvas, and we are all privileged to be a part of this evening. When Obhijit shared it with me and asked me to do a little bit of editorial tinkering with it, which I did. I don't know how much it has improved the book,
but it is such a solid storehouse of information and gives an insight, a real insight, into this very cumbrous, not very well organized growth of television in independent India. It came to us quite late, and it had a very troubled, uh, disorganized, but extremely creative uh, engagement of such a lot of wonderful people. And I had the joy of working with a lot of them, and in very primitive circumstances occasionally, but with wonderful people, the people that we had the privilege to interview, the way they cooperated with us, and the wonderful productional input that came from Obhijit particularly, and some of his colleagues. Bibhash is also here. I've worked with them in the very early years of the Indian TV, and I've grown through the years along with the TV. Now I do not work so much with the TV any longer. Things have changed and younger people have taken over. But the joy, the troubles, the adventure, all that came back to me when I worked and read through Obhijit's book. And I'm quite sure that all of you would enjoy it and have a real sense of how things happened and do still happen in this enormous industry called the national TV. Thank you. May I now request Sri Johor Sharkar to kindly say a few words. It's a great honor to be present here, and I'm not playing on words because I wanted to be here. The reason is I would personally like to pay a public tribute to one of the most extraordinary men. In fact, two very extraordinary men who were there almost as, I mean, they were whole timers with us. Soumitra, you were also there in Doordarshan in its beginning, in its early days. Mr. Dashgupta has been some sort of a role model for many generations of news persons, for TV production, for the media industry as a whole, because you don't get much of role models. You get a lot of people who make a lot of money and do a lot of talking. And with the security of about 10 crores, you can always argue on anything on TV. Because I know, I'm familiar with the farmhouse variety. You have a couple of farmhouses, obviously not with the right background. So here, Kolkata still has this probity, has this sense of purpose. I went through about 40 pages, 50 pages, and I found it to be very delightful. Delightful because he starts with a lot of anecdotes. Now, the main reason for this tribute is not only because we don't get such people in DD anymore, and we don't get it for the right reasons. I feel that now I've gone through it and I should not sort of mince words now. For 40,000 rupees a month, you can't buy my soul. Now, DD has been systematically eroded as a national institution. And we will talk about it sometime later, how the erosion has taken place. There was a book which influenced me a lot when I was young. It was by Ramono Lohia. It was a much less read book, but very factual. He wrote The Guilty Men of India's Partition. Guilty Men of India's Partition. Someday I hope to write The Guilty Men of DD's Decline. Sometime. But more, no. Decline is a mutually contributed exercise, as we do for Calcutta and many other places. We contribute together wholeheartedly. But then decline is something relative. Kolkata's life is still there, much more pulsating than many other cities. I have worked and visited so many cities. The reason was not anecdotes only. We are now looking forward towards new source material for history. TV clips. Well, Z is doing something. Doordarshan is doing a lot.
We are trying to get our entire records back, provided we get those tapes. Half the tapes are missing. And of the remaining half that's not missing, they've been overwritten. Overwritten. So you had an extraordinary performance of All India Radio with Bade Ghulam Ali Khan in 1946. And then some local politician was visiting and he didn't have a spool, so he overwrote it. So there goes Bade Ghulam Ali Khan. But this happens, this amount of mortality happens. So of the records on the basis of which we rewrite or write or construct our history, they have to be on factual legs. History is not just speculation. We owe it to our next generation to tell what a mess we made during our period, and you then go and improve upon it. So here I look upon this source material, and I'm pouncing on every such material that we have. And I think on behalf of Doordarshan, Akashvani, we owe a debt of gratitude. But my gratitude will end there because we need scholars to work on this. I have almost lost complete faith in the academic qualities within my organization now. I don't find anybody. They're always running around. So there's nobody who can find time to consume, to digest it. We have opened up a scholarship scheme just this month. So we are inviting scholars to come to our records. And when we were talking about the rates of payment, I said, we have to add a component called hardship allowance. Because to work in a government office, you require a hardship allowance. You'll be buffeted around. Eta nei, ota dite parbo na, kalke asun. So we are used to it. So we have put in that component of hardship allowance so that you can, when you go through the problems, anywhere else research is a problem, as Professor Sengupta will point out. Everybody knows that research is a problem, but this one is a genuine move. I take this occasion to congratulate him for contributing one stream of very valuable record keeping. I would say that his contribution is not just that of a fat book, it's quite voluminous. For people like me, would be fascinated and interested, for people of media studies who have an interest beyond just appearing on spots and TRPs, it's a great help. For other curious people, it will be a great help. And as I end, I must compliment Abhijit Babu for his meticulous record keeping. উনি দেখেছি যেভাবে রেকর্ড রেখেছেন 78 সালে এই হয়েছে, এই সার্কুলার এসেছে বাবুদের কাছ থেকে, আর তখনকার দিনে স্ক্যানও পাওয়া যেত না, ভগবান জানে কি করে রেখেছেন। দ্য মোস্ট অ্যামিউজিং ওয়ান ওয়াজ দ্যাট ওয়ান অ্যাবাউট 1978 সার্কুলার, যেখানে এক নতুন গভর্নমেন্ট আসার পরে বললেন যে এমার্জেন্সি পিরিয়ডে সব রেকর্ড তোমরা জ্বালিয়ে দাও। এটা এর আগে আলেকজান্ড্রিয়াতেও বলা হয়েছিল যেখানে আছে রেকর্ড জ্বালিয়ে দাও। তো এই যে রেকর্ড জ্বালিয়ে দাও, এই তথ্যটি আমি জানতাম না। এত বছর 40 বছর চাকরি করেও, 41 বছর চাকরি করেও আমি জানতাম না যেরকম একটা অর্ডার বেরিয়েছিল। ওই অর্ডারটির কপি আমি রেখে দেবো আমার কাছে। বিকজ আই হ্যাড অলওয়েজ সাসপেক্টেড এই গভর্নমেন্ট চেঞ্জ হলে এমন কয়েকটি ব্যাপার হয় যেগুলো নিয়ে অনেক রকমের গল্প আছে, যারা আর কটা দিন পরে একটা আই উইল স্টার্ট ব্রিংিং দেম আউট ক্রমশ প্রকাশ্য। Anyway, with these words, let me congratulate him and let me pay my respects to this esteemed panel. Thank you very much. Thank you. এই বইটা কোনো চ্যাপ্টার নেই, ইটস এ ফ্লো এবং যেটাতে বিভিন্ন পর্যায়ের জিনিস আছে। একটা সরকারি কর্মচারীর যে প্রবলেম ফেস করতে হয় সেটার কথাও যেমন আছে, আবার উল্টো দিকে আমরা যেগুলো পেয়েছি, যেগুলো নর্মাল কোর্সে পাওয়া যায় না, সেটাও আছে, দুটোই আছে। এটা বলা ঠিক হবে না যে আমরা কিছু পাইনি, আমরা যা শিখেছি সেখানে কিন্তু দূরদর্শন থেকেই শিখেছি। and I'll remain ever grateful to দূরদর্শন anyway। এবং এখন আমি মনে করি যে দূরদর্শনের যে স্ট্রেংথ আছে সেটা প্রপারলি ইউটিলাইজ করলে ইট ক্যান এনি ডে বি নাম্বার 1, জাস্ট অ্যাবাউট এনি ডে। দে হ্যাভ টু ওনলি ইউটিলাইজ দ্যাট স্ট্রেংথ, সামহাউ ইউজ করা হয় না। আমি আর বেশি কিছু বলবো না, তবে এই অ্যানেকডোটের কথা যদি হয় তাহলে আমি বিভাজাকে একটু অনুরোধ করবো একটা অ্যানেকডোটের কিছু গল্প বলতে। বিভাজ একটু আসবেন। অভিজিৎ
তো আমি দূরদর্শনে থাকতেই বলতাম যে অভিজিৎ হচ্ছে আমাদের মধ্যে প্রডিউসারদের মধ্যে 1 নম্বর, কারণ ওর মতো বিষয় সম্পর্কে এবং টেলিভিশনের টেকনোলজি সম্পর্কে, টেকনিক্যাল ব্যাপারে, সমস্ত ব্যাপারে ওর সবার চেয়ে এগিয়ে ছিল, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি বলবো প্রথম দিনের রেকর্ডিংয়ের কথা। প্রথম দিনের রেকর্ডিংয়ের দায়িত্ব পড়েছিল আমার। তা আমি কি প্রোগ্রাম করব ঠিক করলাম, তাপস সেনের একটা ইন্টারভিউ করব। তা তাপস সেন বহুরূপীতে আলো করতেন, এলটিজিতেও করতেন। তা কালীপ্রসাদ ঘোষকে নিয়ে এলাম বহুরূপীর, যিনি আলোর দায়িত্বে থাকতেন। কালীপ্রসাদ তখন বহুরূপীতে নেই। কালীপ্রসাদকে অনেক খুঁজে টুজে নিয়ে এলাম যে ওই ইন্টারভিউটা নেবার জন্য তাপসদার। কিন্তু আমার তখন ক্যামেরাম্যান নেই। অভিজিৎকে বললাম, অভিজিৎ তুই ক্যামেরাম্যান। অভিজিৎ ফ্লোরে গেল। বললাম যে তাপসদার জামাটা ঠিক হচ্ছে না, এই জামাটা চেঞ্জ করতে হবে, কারণ হোয়াইট ব্যালেন্সের ব্যাপারে গণ্ডগোল হবে, এই জামাটা আসবে না, ক্যামেরার পক্ষে ভালো নয়। তখন অভিজিৎকে বললাম তুই তোর জামাটা খুলে দে। অভিজিতের জামাটা পরলেন তাপসদা, এবং অভিজিৎ গেঞ্জি গায়ে দিয়ে ক্যামেরা নিয়ে এই প্রথম রেকর্ডিংটা করলো। সুতরাং এটা হচ্ছে অ্যানেকডোট। এবং সেই অভিজিৎ, যে গেঞ্জি পরা অভিজিৎ, আজকে এই মিডিয়াতে কোথায় গিয়ে রিচ করেছে তার কোনো সীমা নেই। আমি অভিজিতের এই বই লেখার জন্য খুবই আনন্দিত। ইতিহাস বিকৃত করা উচিত নয়, নিজের স্বার্থে তো নয়, এবং সামগ্রিকভাবে ইনস্টিটিউশনের স্বার্থেও নয় ইতিহাস বিকৃত করা, কিন্তু কিছু লোক ইতিহাস বিকৃত করছেন, সেই জন্য এই বইটার আরও জরুরি ছিল। এবং অভিজিৎ এত মেটিকুলাস, এবং ওই যেটা বললেন জহর সরকার, যে অভিজিৎ মানে রেকর্ড কিপিংয়ে সে সাংঘাতিক। আমি এখনও ওর কাছে যখন অনেক পুরনো ব্যাপারে, আচ্ছা প্রথম দিনের এইটা কে ছিল রে, অমুকটা কে ছিল রে, ওকে ফোন করে ও বলে আচ্ছা বলছি, বলে ওর রেকর্ড ঘেঁটে বলে দেয়। আরেকজন এখানে আছেন দেখছি, ভবেশ দাস। এই ভদ্রলোকও কম না। এই ভদ্রলোক রেডিওর ওপরে 3 খণ্ড বোধহয় অলরেডি বেরিয়েছে, খুব ভালো, এই ব্যাপারে অত্যন্ত ভালো কাজ করছেন। এবং দূরদর্শনের ওপর একটা বই বের করার কথা বাংলায়, জানি না সেটা কতদূর এগিয়েছে। যাই হোক, আজকে এই অনুষ্ঠানের জন্যে মানে খুবই আনন্দিত বোধ করছি। অভিজিৎ আমাকে ডেকেছে এখানে, এবং অভিজিতের সঙ্গে একই সঙ্গে আমরা টেলিভিশনে ঢুকেছি, টেলিভিশন ট্রেনিং নিয়েছি, টেলিভিশন শুরু করেছি রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে। আর আমাদের দুজনের একটা মিল আছে, আমরা দুজনেই আগে ছেড়ে দিয়েছি। নমস্কার। আন্তরিক ধন্যবাদ সকলকে এখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য, এবং একটা জোরে হাততালি হয়ে যাক ফর অল দ্য পিপল হু ক্রিয়েটেড হিস্ট্রি। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ ফর gifting us this book, a new canvas. Thank you so very much for making it so candid. Thank you. Have a great evening to all of you. Namaskar.